are the scenes etched in our collective consciousness. Refugees on the move through Europe, on their way to their final destination. This is what it looked like at the height of the crisis in 2015. Today, the number of people arriving is lower. According to the International Office for Migration, at least 335,000 refugees and migrants have made it across the sea this year. Last year, the total number was just over 1 million. This drop in numbers is due by and large because of the deal between the EU and Turkey. It agreed to hold back on people trying to go to Greece in exchange for money and logistical support from the Europeans. But that doesn't mean that this crisis is over. Many still make the journey, and the people who live in Greece, particularly on the islands, are now caught up in the emotional and political aftermath from last year. Today on Talk to Al Jazeera, the refugee crisis and the Greeks, 1 year on. The island of Lesbos is where the bulk of the refugees arrive. At times the situation here has been chaotic. Sometimes, for example, riot police are called in. But away from the public eye, real efforts are done by people who actually live here to welcome and help the strangers who arrive. One of them is Daphne, who runs a hotel. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. Bye. Have a nice day. One looks at you and feels that helping refugees is nearly a mission in your life. Yes and no. It is not a mission. It's my way of thinking. And I can tell you that helping people, not only refugees, but people that need help, makes me feel good. Also sharing things I like a lot. Yes, makes me happy to help and to give and to take also. What do you take from them? I had the possibility to understand very well that it is by chance that I am in this good position that I am. I cannot be angry or sad or unhappy because I had not slept well the night because it was so hot at home. We have more serious subjects to deal with. The refugee crisis has grown to incredible levels. Yes. And it doesn't seem to be an end to it at the moment. Do you think, what's the way ahead? Do you think it could have been stopped in the first place? No, I don't believe it. No. And if it will be stopped, something else will be started. And yes, it's a new period of the modern history. Maybe what is shocking the world a lot is that they are coming by boat, and everybody sees that. It's not something new. It happened in the past. Albanians went to Italy Yes. by boat. It was less in the public eye, Yes. right? I'm sure you went to stand on these beaches sometimes. Yes. What are the thoughts that came through your mind when you saw these little black dots come closer and closer, and then you realize there are so many people on them with so many stories and with so many hardship at the back and hope for the future? I really was so sad. Sadness was when I had to deal with old people, because with the young you have in mind that perhaps they will find their life again, and or they will be back in their country someday, or they will find the kind of life in another country in Europe. But for the oldest people, really,
I felt so sad to see them watching the sea because they knew that they will never be back. They understood more what was happening than the Yes, youth. exactly. Daphne has some very frank comments about who she thinks is to blame for the crisis, or at least exaggerating it. Excuse me, the biggest problem are not the refugees. The biggest problem are you, the journalists, to be honest with you, because you had made so big the problem with the refugees, even when was not so big. You don't think that I a mean- million point two people crossing by sea, walking all Of the way course. to Northern Europe Of course, is a problem? of course it's a problem. It is a big problem and we have to do something and all these things. But I think that you are in the position to see how much the things had changed in the island. But if during all the winter, the first page of newspapers or the news in the TV was Lesbos with the images of the summer, although the things had changed a lot. Of course, people was afraid to come on Lesbos. Now your experience has pushed you to write a book, a Yes. little book. What's your message through that book? Just I wanted to share my feelings and probably ideas with my grandchild. And for that I started to make this book, small book. It's about sharing, helping, integration, understanding, solidarity, things like that. It's are all my feelings after the big refugee crisis in the last summer. Fontini is a nurse. She joined a Greek humanitarian organization called the Hellenic Rescue Team. They have boats and equipment to save people at sea. And earlier this year, the group was awarded a humanitarian prize by the UNHCR, the UN Agency for Refugees. I felt that I wanted to offer something to those people who just walk at the roads, needing help, wet, with kids. I just couldn't stand without doing something. Were you shocked when you saw them walking like this by the road? Were you sad? Were you surprised? What was your feeling? I felt sad, mostly sad. I knew about what happened in this world, but never thought that all these families have to leave from their country, from their home, to come here with having nothing with them. It felt a bit like a movie, right? Yes. Something surreal? I have seen this kind of movies at the past. I have seen the Greeks who came after the catastrophe, the genocide in Minor Asia. I have seen them videos, and all this returning to my head all the time when I see those people, when I see those kids. So one day you said, enough, I'm going to help. Yes, I couldn't stand anymore without doing something. And what did you notice they need the most? I think they need the psychological help. They come here, they have suffered from hypothermia, but most of all, they suffered from insecure feelings, all these people. They need a warm welcome, because they have fight with the sea, the wind, they are cold, and they just need someone to tell them, you are okay, we can carry you. And when you do that? All this comes back to me because I feel different, I feel nice inside me. I don't mind if I have seen all this suffering and you know, it doesn't touch me too much that time, but all these feelings, the nice feelings, come back to me. And I'm a different person now. How did you change?
I have changed because I feel that I'm strong now, because I can help them. I can help them inside the sea, I can help them outside the sea. I can stand and hold these small hands from the people, from the kids, and say, okay, you are okay, trust me. And do they trust you? Yes, they trust me. They give me the big reward, their smile. That's, Do you remember these smiles? yes, each one of them. Yeah, is there one that touched you more than any? It wasn't from a kid, it wasn't from a mother. A mother holding her kid who was in brain paralysis. So it was a big kid, it was not a baby. It was 4 or 5 years old. It was heavy for her. And when I went to her and say, you are okay, welcome, how can I help you? He just returned to me a big smile and say, thank you. But there's a language barrier there. You don't speak Arabic. Not all of the refugees speak English, yet you still communicate? I can communicate. You cannot imagine how easy it is to communicate with these people. Body language. It's simple. A smile is always a smile all over the world. Now, the first time you went on a rescue mission in the sea, do you remember that first time from the beginning till the end? Can you tell me the story? Oh, it was a small boat, and they called us to search for bodies. And we start looking at the sea to look if we can see something. And finally we discovered this small boat, and it was nice because everybody were alive. That time were alive. So we had the opportunity to help them and feel better. Of course, I have seen some other times bodies, but I think I'm strong enough to accept it. You need to talk after an operation like this, but you make you stronger every time you come in face with this. This takes a lot of your time, doesn't it? Or it took while there was the big crisis. Yes, yes. How did it have an impact on your family life, on your social life? I'm a divorced woman. I'm a mother of 3. I'm a grandmother of 3. But I'm a person that could care and count everything to be where I must to be. I feel wonderful if I go there, save some lives, and not go to the cafe for a coffee or just chat in internet. I prefer to be at the sea. It makes you feel good. Yes, makes me better And better person. And did anyone criticize you? Sometimes we can hear some critics about why we help them, but this doesn't count on me. It doesn't hurt you. No, not at all. Other citizens have pitched in to help the newly arrived with shelter or food in their own way. Maria has a small restaurant by the sea on the island of Samos. She tried to help, but the response has not been what she expected. You had a friend with the Greek police who was giving your address for refugees to come here? Ναι. Έγραφε σε χαρτάκι Μαρία Ρέστοραν, Ροδίτσες, και ερχότανε όλα τα μωρά εδώ. Γιατί του το είχα πει εγώ, ό,τι βρίσκει εκεί μωρά αυτά που δεν έχουν να κοιμηθούνε, έγραφε και ερχότανε Μαρία, Μαρία. And so, how long have you been doing that? 6 μήνες. 6 months every day. Κάθε μέρα, 30 μωρά, 40 μωρά, 50 μωρά, να τρώνε φαγητό, Μαρία, φαγητό, σάντουιτς, το ψυγείο μου μέσα συνέχεια άδειαζε, δεν έλεγα ποτέ όχι. Who is helping you in all of this? Προς το παρόν τώρα ήταν οι Σουηδοί φίλοι μου, οι Σουηδοί που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στα χρήματα μου στέλνανε. Τώρα 5 μήνες έχουν σταματήσει λίγα, αλλά εγώ ό,τι έχω προσφέρω.
And is it having an impact on your business, your restaurant? Πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ επίδραση. Δεν έχω καταρχήν καθόλου δουλειά. Καθόλου. Έχει επιδράσει πολύ αυτό το ζήτημα με τους πρόσφυγες, γιατί τους βλέπουν που έρχονται κάθε μέρα και δεν έρχεται κανείς εδώ. Δεν με θέλουν, ναι, γιατί νομίζουν ότι κάνω κακό. Επειδή τους αγαπάω. Why are you crying? Γιατί τους αγαπάω, προσφέρω τόσο πολλά και κανείς δεν μου λέει ούτε καλημέρα. Δεν μου έχουν ποτέ πει να έρθει κάποιος να μου πει «Μαρία, μπράβο αυτό που κάνεις για ένα παιδάκι». Και με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ. So your neighbors, the people you know since you are a child, don't speak to you anymore? Οι γειτονές μου, όλος ο κόσμος εδώ, δεν με θέλει κανείς. Περνάνε ούτε καλημέρα δεν μου λένε. Κάθομαι εκεί πέρα και πίνω καφέ το πρωί και δεν μου λέει κανείς καλημέρα. Με κοιτάνε έτσι και φεύγουνε. Και όταν δούνε που έχω τα παιδιά μου εδώ πέρα, δεν με θέλει κανείς. Do you think they are afraid of the refugees? Δεν ξέρω. Όλοι μου λένε γιατί τους μαζεύω εδώ. Τι σας πειράζουνε. Και όλοι μου λένε «Μαρία, πού βρίσκεις λεφτά να τα έχεις?» Το μόνο της πρόβλημα είναι η Μαρία που βρίσκω τα λεφτά και τους δίνω φαγητό και κάτι. Έχω πάρα πολύ στενοχωρηθεί. Okay, where do you find that money? Δεν πληρώνω το ρεύμα μου, δεν πληρώνω το ενοίκιο και ό,τι μαζεύω τα δίνω στους ανθρώπους. Και όλοι, δεν μου έχει πει κανείς μπράβο από εδώ, όλους τους ανθρώπους της Σάμου, κανείς. Να έρθουν να μου πούνε μπράβο Μαρία και εμείς εδώ. Να μου φέρετε μία φροντζόλα ψωμί που σας περισσεύει και το πετάτε. Φέρτε το στη Μαρία. Η Μαρία θα το κάνει στα παιδιά. Δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς. And why do you think they don't care to help? Αλλά δεν θέλουν τους ξένους, τελείωσε. Δεν θέλουνε, δεν τους θέλουνε. Τέλος. Κι εγώ είμαι από τη Σάμο, αλλά ντρέπομαι να λέω ότι είμαι από εδώ και πέρα. Why don't they want strangers? Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Δεν ξέρω. Στην αρχή βοηθούσαν όλοι. Η αρχή που είχε το μεγάλο αυτά, τώρα με αυτά λέει τους ταΐζετε, τους κάνετε. Γιατί? Για μένα, για τη Μαρία, ότι είναι όλοι ρατσιστές. You think they're racist? Ναι, το πιστεύω. Η Μαρία το πιστεύει. Okay, Maria, don't you think that maybe there's another problem? Business has gone down for the island. There's no more tourists or very little tourists here. Don't you think maybe that's why also people are afraid? They're afraid for their own future? Όχι, ο τουρισμός έχει πέσει όχι για τους μετανάστες. Η Σάμος είχε χρόνια πρόβλημα και δεν τα λέγανε, δεν ενδιαφερόταν κανείς και αυτά βγήκανε τώρα. Αλλά έχουν τώρα πρόφαση ότι φτάνει οι μετανάστες. Όχι. Οι μετανάστες να τους αγκαλιάσουμε όλους μαζί. Για να πάει και το νησί μπροστά. There are differences of opinion across Greece on how to deal with the refugee crisis. We talked to some people who live in Athens. Με όλο αυτόν τον κόσμο που έχει έρθει εδώ πέρα, τι θα τον κάνει αυτόν τον κόσμο? Πού θα τον βάλει? Κάτι, να υπάρχει κάτι. Δηλαδή, πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Είναι δύσκολο. Σαν Έλληνας με αυτό που ζούσατε, πολύ δύσκολο. Νόμιζα ότι είμαι σε μια ξένη χώρα. Σε μια ξένη χώρα νόμιζα ότι είμαι. Δεν ακούγεις κάποια λέξη ελληνική, όλο ξένη. Μιλήστε μας για την περιοχή σας. Η περιοχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά τώρα έχει λίγο, 2 μήνες περίπου, έχει ελαφρύνει. Αρκετά. Πώς ήταν η κατάσταση? Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή δεν μπορούσε να περπατήσεις, μύριζε πάρα πολύ, κοιμόταν μέσα στην πλατεία, χιλιάδες κόσμος, ήταν πολύ δύσκολα. Δεν μπορούσε να μπεις και στο σπίτι γιατί κοιμόταν και στα σκαλοπάτια, τις πολυκατοικίες, πολλά. Τώρα ευτυχώς ότι έχουν φύγει περισσότερο. Έχουν πάει σε ξενοδοχεία, σε άλλα οικίματα και δεν βλέπεις, μόνο λίγους το απόγευμα. Βλέπεις, έρχονται απόγευμα, μεσημέρι έρχονται κάποιοι. Γύρω τα 50-100 άτομα θα είναι, αλλά έρχονται για λίγο και φεύγουν. Κάναμε έπαρση της σημαίας μας και μας διουχάρανε οι μουσουλμάνοι και οι αλληλέγγυοι. Το ότι πάμε σε ένα κράτος δεν σημαίνει ότι γελιοποιούμε
ή είμαστε οι κατακτητές αυτού του κράτους. Και δυστυχώς όλοι αυτοί, η πλειοψηφία, όχι όλοι, δεν δείχνουν κανένα σεβασμό ούτε στη χώρα, ούτε στα ήθη και έθιμά της. Μιλήστε μου για την περιοχή εδώ. Δεν σέβονται τίποτα, τα λουλούδια, τον κήπο, κανένας Έλληνας δεν θα μπει μέσα στα λουλούδια. Αυτοί είναι όλη την ώρα μέσα στα λουλούδια, δεν σέβονται τίποτα. Μιλάνε με, να το πω ελληνικά, αργό, με τσαμπουκά σε όλους. Δεν ξέρω ποιος έχει δώσει αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας ρωτήσουμε, μία από τις ερωτήσεις είναι: πιστεύετε ότι η κυβέρνηση χειρίζεται καλά το μεταναστευτικό και προσφυγικό θέμα? Όχι, δεν το χειρίζεται καθόλου καλά. Το χειρίζεται υπερβολικά επίοικος. Θα έπρεπε να τοποθετήσει το προσφυγικό στις διαστάσεις που πρέπει. Ενώ εδώ πέρα η κυβέρνηση δική μας έχει βάλει το προσφυγικό πολύ παραπάνω από τους Έλληνες πολίτες. Και έτσι έχουν επιτύχει να αγανακτήσουν οι Έλληνες. Ενώ οι Έλληνες και από την ιστορία τους και από την ιδιοσυγκρασία τους είναι λαός που αγαπάει τους πρόσφυγες και τους συμπαραστέκεται, και εμείς εδώ πολύ συμπαρασταθήκαμε. Αλλά όταν βλέπουμε αυτό το διαχωρισμό... Για πείτε μας, εδώ στην περιοχή ήταν γεμάτο κάποια στιγμή με κόσμο. Κάμπικ ήταν. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία σας εδώ σαν κάτοικοι? Πιστεύατε ότι ήταν πρόβλημα για τη γειτονιά? Κοιτάξτε, για αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπαμε εδώ στις σκηνές με τα παιδάκια τους, αυτά, τουλάχιστον εγώ, αλλά πιστεύω και όλοι προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούσαμε, και σε ρούχα και σε τρόφιμα και σε όλα αυτά. Αλλά ήταν μεγάλη δυσκολία για μας το θέμα της υγιεινής. Τουαλέτες, όπως βλέπετε, δεν υπήρχαν πουθενά. Και είχαν γίνει όλα τα στενά γύρω τουαλέτες. Είχαμε φτάσει σε πολύ επικίνδυνο σημείο από απόψεως υγιεινής. Τώρα αυτό το κράτος έπρεπε να φροντίσει. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Κατά τα άλλα, δεν μας ήταν οι άνθρωποι, τουλάχιστον για μένα, μου ήταν πολύ συμπαθείς. Κατεβαίνουμε, μιλούσαμε, βλέπαμε τα παιδάκια που παίζανε, δεν είχαμε, ας πούμε, τέτοιο πρόβλημα. Τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω οι άλλοι. Και μακάρι να μην γίνονται πόλεμοι και να μην υπάρχουν πρόσφυγες, αυτό να λέμε, γιατί και εκείνοι σε δύσκολη θέση είναι. Meanwhile, on Samos, given the negative reaction from her neighbors, the question for Maria is inevitable. As long as there's one refugee on the island, you will feed them. Πάντα. Και αν φύγω από εδώ, γιατί μπορεί να με διώξουν από το μαγαζί, γιατί είναι τα ενοίκια, θα πάω σπίτι μου και θα τους έχω εκεί. Έχω 2 σπίτια και είναι κλειστά και έχω να πάω 1,5 χρόνο και κοιμάμαι εδώ μέσα, μην χτυπήσει η πόρτα. Μαρία, για να είναι η Μαρία μέσα, να ανοίξει. Αμάν. Θα τους πάω σπίτι μου. Έχω 2 σπίτια. Μαρία εδώ κοιμάται και δίπλα μου είναι το παιδί. Δεν φοβάμαι ποτέ, δεν έχω φοβηθεί τους ξένους. Φοβάμαι τους Έλληνες.